Dicen Q la noche parece más oscura justo antes del amanecer, pero nadie te prepara para. Cuando se va la luz, literalmente, imaginate estar en la sala, con la factura de las en las manos, con los números parpadeando como un cruel recordatorio de lo que no tiene. Estás ahí en silencio, intentando comprender cuando todo salía mal. Cuando de repente, clic, la casa se suma en la oscuridad. Eso fue lo que le pasó a Rafael, un padre trabajador de dos hijos. Hizo todo lo posible por asegurarse de tener lo básico, pero ese día, cuando se fue la luz, no solo se quedó sin electricidad, perdió su piso. La vergüenza que mama más que el cala sofocante que invadía su apartamento sin ventilador. Era como si todo el mundo estuviera presenciando su queda, y nadie le tendiera la mano. El dolor de la impotencia lo carcomía por dentro. Rafael lo había intentado todo, trabajó horas extras, vendió todo lo que pudo, incluso los juguetes de sus hijos. Y aún así, nada era suficiente. El mundo moderno no perdona los errores y la falta de fe. Eso había desaparecido hace mucho tiempo. Mira el techo oscuro, con los hoyos húmedos. Y se preguntó, Dios, ¿por qué me has abandonado? Pero el silencio era ensordecedor. Esa primera noche sin luz fue más que física, fue espiritual. Sintió como si Dios también hubiera apagado la lámpara de esperanza que levaba dentro. Pero lo que Rafael no sabía es que ese corte era el comienzo de algo mucho más grande. Porque a veces Dios necesita cortar lo que nos distrae para reavivar lo que nos salva. El alma consciente, después de un café suave y sin azúcar. Rafael tomó una decisión, ya no podía luchar solo, necesitaba un cambio real. Una transformación profunda que empezara de adentro hacia afuera. Y fue allí, sentado en el viejo sofá de la sala, con los niños endormidos, que abría la Biblia que guardaba en el fondo del armario, la misma que su madre le había regalado extras, cuando se fue de casa. La abría, sin saber que buscar. Pero sus ojos se posaron en Jeremías 29:11, porque yo así los planes que tengo para ustedes. Declara el Señor, planes de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Lo impactó como un rayo. Por primera vez en mucho tiempo, Rafael llora, pero no de tristeza. Llora porque sintió que Dios seguía ahí esperando la mano. Y así comenzó un verdadero viaje. Un viaje de 21 días hacia la fe que ni siquiera sabía que necesitaba redescubrir. En los primeros días, Rafael seguía siendo el mismo por fuera, pero algo invisible ya comenzaba a cambiar en su interior. Y esto es algo que pocos comprenden. La verdadera transformación nunca comienza con un gran logro, sino con pequeñas decisiones invisibles que tomamos en silencio. El segundo día sin luz. Decidía que cada mañana se despertaría en es del amanecer para orar. Sin entender cómo ni por qué, el tercer día, comenzó a escribir todo lo que sentía, sus miedos, sus peticiones a Dios, sus confesiones. Y así, día tras día, construyó un punto entre la desesperación y la esperanza. Un punto llamado fe. Los desafíos no desaparecieron por arte de magia. Todo lo contrario. Durante los primeros 7 días, Rafael tuvo que improvisar con lo poco que tenía. Bajo a los niños con agua fría, cocinó en una estufa prestada, de la casa de su vecino y por la noche iluminaba la habitación con velas. Pero incluso con la oscuridad física, algo brilló en su interior. Las oraciones diarias comenzaron a convertirse en un diálogo íntimo con Dios. Sentía que lo escuchaban. Un sentimiento que había olvidado hace mucho tiempo, la certeza de no estar solo. Era como si cada palabra que pronunciaba en oración le quitara parte del dolor acumulado en el alma. El peso que había cargado durante años comenzó a aliviar ese el octavo día, sucedía algo inesperado. Al llegar a casa después de buscar trabajo extra por las calles del barrio, encontró una bolsa colgada del pomo de la puerta,
Dentro había comida, Jabin, papel higiénico y una nota, no estés olvidado. Dios cuida de los suyos, Rafael mira su alrededor, pero no vio a nadie. Lo que parece pequeño era, en realidad, una sigla gigantesca de que sus oraciones estaban siendo escuchadas. Es gesto reavivo su fe con fuerza, supo, en ese momento, que Dios usaba a las personas como instrumentos de consuelo. Y es few, el combustible para continuar, durante el segundo ciclo del viaje. Entre el décimo y el decimoquinto día, Rafael comenzó a devorar la Biblia como si buscara oxígeno bajo el agua. Encontró historias de hombres que, como él, habían llegado a su límite, Elias en la cueva, Job sumido en el dolor, David huyendo de la muerte, y en cada uno de ellos, Rafael vio un reflejo de sí mismo, comprendió que el sufrimiento no era un castigo, sino un proceso, no era un castigo, era un entrenamiento. Y lo más poderoso de todo, comenzó a comprender que su lucha no se trataba solo de pagar las cuentas, ni de comida, ni de un trabajo, se trataba de identidad. Dios estaba desmoronando la imagen distorsionada que Rafael se había creado de sí mismo, la de un hombre derrotado, abandonado y incapaz, y reconstruyendo la verdadera imagen, la de un hijo amado, fuerte, resilient, guiado por la fe da el día 16, fue a una iglesia cercana. Se senta en la última banca, tímido, avergonzado de su ropa gastada, pero allí, en ese sencillo servicio, algo poderoso sucedía. El pastor, sin saber quién era, segalo hacia atrás y dijo, Tol, que perdis la luz de casa, pero reavives la luz de alma. Dios está a punto de cambiar de historia. Rafael se quedó sin aliento. Era como si Dios le hablara con una voz audible, no pudo más, que de rodillas, llorando como un niño. Y en ese frío suelo, hizo un pacto, Señor, si esta voluntad, transforma mi vida. Usa mi sufrimiento como testimonio, fue en ese momento que el camino tomó un nuevo rumbo. Ya no buscaba soluciones rápidas, quería ser algo nuevo, no solo recuperar la luz, sino ser una luz en la vida de los demás. El día 17 amanece con un cielo nublado, pero en el interior de Rafael brillaba el sol. Sin electricidad, sin saber cómo pagaría el próximo alquiler. Caminaba como si ya hubiera ganado, porque la victoria que Dios da no depende del escenario externo, sino de un cambio interno. Y eso ya había sucedido. Rafael ahora oraba con autoridad, leía con atención y hablaba con fe. Los vecinos empezaron a notarlo. Los niños sonrían más. La casa, incluso en la oscuridad, tenía una paz difícil de explicar. Y eso es lo que hace la fe, no resuelve el problema inmediatamente, pero cambia la forma de afrontarlo. Y cuando cambias, el mundo que te rodea también empieza a cambiar. El día 18, una llamada lo cambió todo. Era una vieja conocida, dueña de una panadería del barrio. Necesitaba un repartidor confiable para un nuevo servicio de almuerzos. No pagaba mucho, pero era un trabajo estable. Y mejor aún, el horario le permitía seguir buscando otros trabajos. Rafael aceptó de inmediato. Al colgar el teléfono, se heredó y dio gracias. No por el trabajo en sí, sino por comprendió el principio. Dios no mueve cielo y tierra de golpe. Primero prueba si estás listo para obedecer en las pequeñas cosas. Rafael lo estaba. Y eso abría las puertas para lo que vendría después que está el día 19, al terminar una entrega. Un empresario lo sorprendió al notar el cuidado con el que Rafael trataba a sus clientes y la dedicación con la que trabajaba. Conversaron unos minutos. Rafael habló de su fe, de los días sin electricidad, de cómo Dios lo había sostenido incluso en momentos de fracaso. El hombre, conmovido por su sinceridad, le pidió sus datos de contacto. 2 días después, el día 21 de su viaje, Rafael fue llamado a una entrevista en una pequeña empresa de mantenimiento eléctrico.
Era un trabajo estable, con contrato formal, beneficios y, lo más simbólico de todo, trabajaría con, energía, el hombre que vio apagarse la luz de su casa, ahora, estaba siendo contratado para levarlas a los hogares de otras personas. La ironía divina no fue casualidad, sino un propósito. Dios había cerrado un ciclo. No solo había restaurado las finanzas de Rafael, ni la dignidad de su familia, sino que lo había transformado en un instrumento. Rafael era buscado para hablar en iglesias, reuniones y grupos pequeños. Su historia, marcada por el dolor, se convirtió en sanación para otros. Y todo comenzó cuando se fue la luz. Quien crea haber sido olvidado ahora lo sabía. Dios nunca lo había abandonado. Solo necesitaba que Rafael tocara fondo para comprender que Dios es la roca que sostiene. Incluso cuando todo se derrumba. Hoy, Rafael testifica con lágrimas en los ojos. Number de tristeza, sino de gratitud. Porque si no fuera por el veil, nunca habría conocido la montaña. Si no fuera por el dolor, nunca habría probado el consuelo. Y si no fuera por la ausencia de luz, nunca habría conocido la verdadera luz que ilumina el alma. Jesus, este es el verdadero viaje. 21 días, un proceso, una transformación, probablemente de que, incluso cuando todo parece terminado, Dios sigue escribiendo. Y el final que escribe siempre sorprende. Porque para Dios, lo imposible es solo el principio de si esta historia te conmovió, compártela. Quizás alguna quien amas esté en la oscuridad ahora mismo. Quizás esta si la luz que reaviva la fe que se extinguió, no llegaste aquí por casualidad. Tú también estás en un viaje. Y creen, el 21 está más cerca de lo que parece. El día 22 amanece con el aroma del pan recién horneado mezclado con el sonido suave de una lluvia, que empezaba a limpiar el polvo de los días pasados. Rafael se despertó con una paz distinta, no solo porque sabía que tenía un trabajo estable, sino porque por primera vez en años no sentía miedo al mirar el futuro. Se levantó temprano, encendía la luz sin pensar, algo que antes era motivo de ansiedad. Y fue directo a la cocina. Ali encontró a su esposa preparando el desayuno con una sonrisa que no veía desde los primeros días de casados. Sus hijos dormían, pero la casa estaba viva, cargada de una energía invisible. Como si los ángeles hubieran pasado la noche entera caminando por cada habitación. Rafael se detuvo, respiró profundo y pensó en todo lo que había cambiado. No afuera, sino dentro, no en sus bolsillos, sino en su espíritu. Porque lo que una vez fue escasez, ahora era esperanza. Lo que fue oscuridad, ahora era guía. Y lo que parecía un final, solo fue el prólogo de algo eterno. Al mediodía, el timbre sona. Era su madre, la misma que, días antes, había logrado. Al saber que su nieta comía pan con agua porque no había otra cosa. Pero esta vez, no venía con preocupación, sino con alegría. Traía una ola caliente y una mirada orgullosa. Hoy almorzamos juntos, dijo. Y mientras ella entraba, los niños salieron corriendo de sus cuartos, gritando de emoción al ver la abuela. Minutos después, golpearon la puerta otra vez. Eran los vecinos, uno trajo arroz, otro trajo jugo, otro más vino solo con ganas de acompañar. La noticia se había esparcido. Rafael había conseguido empleo. La luz había vuelto. Y su fe se mantenía encendida como nunca. Y así, sin planearlo, sin invitar formalmente, la casa se llenó, no solo de personas, sino de gratitud, de historias compartidas, de abrazos sinceros, una comunidad que antes solo se saludaba en la acera. Ahora comparte el mismo pan en la misma mesa. Y entonces ocurrió. La esposa de Rafael se acerca con lágrimas en los ojos, tomando su mano con firmeza. ¿Recuerdas aquella noche en que la luz se fue? Pensé que habíamos perdido todo. Pero hoy veo que fue cuando realmente empezamos a ganar.
Rafael la abrazo, y en ese momento, una niga pecueca, su hija menor, se subió en una silla, levantó su vaso de jugo y dijo con voz firme, gracias, Jesus, porque nunca nos dejaste. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier palabra, un silencio sagrado. Nadie se atrevió a interrumperlo. Era como si el cielo entero se hubiese detenido para escuchar esa niga. Cada fe inocente reflejaba lo que muchos habían olvidado, que Dios no necesita grandes escenarios para hacer milagros, solo necesita un corazón rendido. Y esa casa, alguna vez oscura y vacía, ahora brilla con una luz que no se apaga, porque era la luz de una fe probada y aprobada. En ese almuerzo, no se celebraban logros materiales, se celebraba la fidelidad. Se celebraba la semilla que fue plantada en el día más difícil y que, 21 días después, estaba dando fruto en cada alma presente. Rafael mira su alrededor, sintió una plenitud inexplicable y comprendió que había alcanzado mucho más que estabilidad. Había alcanzado propósito. Su historia ya no era solo suya, era de cada persona que este día se sentó a su mesa. Era de cada hombre o mujer que alguna vez pensa en rendirse. Era de cada padre que lora en silencio por no saber cómo alimentar a sus hijos. Su historia, ahora era testimonio. Y cada palabra que salía de su boca, cada sonrisa compartida, cada oración sencilla que elevaba, era un faro para los que caminaban en medio de la tormenta. Al final del día, cuando todo se habían ido, Rafael se quedó solo un momento en la sala. La mesa tenía platos por lavar, pero eso no importaba. Camino hacia el interruptor de la luz. Lo apaga intencionalmente y se quedó en la penumbra por unos segundos, no por nostalgia, sino para recordar, para no olvidar de don vino, para tener siempre presente que la luz que ahora lo radiaba. No era de cables ni bombillas, sino una luz que vino del cielo, encendida por la mano de Dios. En la oscuridad, sonrió. Y entonces, volvió a encenderla, no por necesidad, sino como símbolo. Porque ahora sí lo entendía. Cuando permites que Dios te transforme, incluso el lugar don fus quebrado puede convertirse en el altar don él se glorifica. Así será Rafael su viaje de 21 días. No con riquezas, no con fama, sino con algo mucho más poderoso, una familia reunida, una fe encendida, y una historia que, en sus sencillas, tenía el poder de resucitar almas dormidas. Por cuando Dios escribe para la eternidad. Y en esa eternidad, hay lugar para cada lágrima, cada oración, cada noche sin luz. Porque él nunca deja una historia a medias. Y lo que comenzó con un corte de energía, terminó con una gasolina de vida.